가구 상자 열고 한숨 쉬는 상황. 조립은 직접 해야 되네요. Some assembly is required. Some assembly is required. Some assembly is required. 채용 조건 안내하는 상황. 이 자리는 경력 5년 이상이어야 합니다. This position requires 5 years of experience. This position requires 5 years of experience. This position requires 5 years of experience. 인내심 필요한 일 말하는 상황. 이건 진짜 인내심이 필요해. It requires a lot of patience. It requires a lot of patience. It requires a lot of patience. 심사 중에 서류를 더 요청하는 상황. 추가 서류를 요청드릴 수도 있어요. We may require additional documentation. We may require additional documentation. We may require additional documentation. 공항 체크인 안내하는 상황. 체크인할 때 사진 있는 신분증 보여주세요. Photo ID is required at check-in. Photo ID is required at check-in. Photo ID is required at check-in. 규정 이유 설명하는 상황. 이건 법으로 정해진 거예요. This is required by law. This is required by law. This is required by law. 학교 봉사 신청 안내하는 상황. 학교에서 봉사하려면 신원조회를 거쳐야 해요. Volunteering at a school requires a background check. Volunteering at a school requires a background check. Volunteering at a school requires a background check. 간단한 일이라고 안심시키는 상황. 별로 힘 안 들어. It doesn't require much effort. It doesn't require much effort. It doesn't require much effort. 직무 설명하면서 출장 있다고 알리는 상황. 이 일은 가끔 출장이 있습니다. The role requires occasional travel. The role requires occasional travel. The role requires occasional travel. 식당 단체 예약 안내하는 상황. 단체 예약은 미리 하셔야 돼요. Reservations are required for large parties. Reservations are required for large parties. Reservations are required for large parties. 탑승 전 특별 지원 필요한지 묻는 상황. 특별히 도움 필요하신 거 있으세요? Do you require any special assistance?
Do you require any special assistance? Do you require any special assistance? 집 공사를 앞두고 조언하는 상황. 그건 시청 승인 받아야 될걸? That'll require approval from the city. That'll require approval from the city. That'll require approval from the city. 건물 방문객에게 안내하는 상황. 아래층에서 방문 기록 쓰셔야 해요. They require you to sign in downstairs. They require you to sign in downstairs. They require you to sign in downstairs. 임대 계약 조건 설명하는 상황. 계약서에 세입자 보험 들라고 돼 있어요. The lease requires renter's insurance. The lease requires renter's insurance. The lease requires renter's insurance. 예약 결제 방식 안내하는 상황. 예약과 동시에 결제하셔야 합니다. Payment is required at the time of booking. Payment is required at the time of booking. Payment is required at the time of booking. 약국에서 약 찾다가 묻는 상황. 이거 처방전 있어야 돼요? Does this require a prescription? Does this require a prescription? Does this require a prescription? 택배 수령 서명 안내하는 상황. 수령하실 때 서명 부탁드립니다. We require a signature on delivery. We require a signature on delivery. We require a signature on delivery. 집중 필요한 일 맡기는 상황. 이건 정신 바짝 차리고 해야 돼. This will require your full attention. This will require your full attention. This will require your full attention. 렌터카 보증금을 물어보는 상황. 보증금은 얼마나 내야 된대? How much of a deposit do they require? How much of a deposit do they require? How much of a deposit do they require? 차량 검사 규정 설명하는 상황. 여기 주에서는 매년 배기가스 검사를 받아야 해요. The state requires an emissions test every year. The state requires an emissions test every year. The state requires an emissions test every year.